ಹರಿಯುವುದೊಂದೇ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ವೇದವು ಏಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಮರೆತು ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಸಮಾನ ಸಾರುವ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇದುವೇ symbol of rural self-sufficiency became a passion with Gandhi, who projected the wheel as a national necessity, which would supplement the slender resources of the poor. The hand weaving industry is dying slowly. What used to be the only commodity producing sector is now taken over by the more efficient powerloom sector that uses similar techniques for weaving but with the help of technology. The 20th century has witnessed the declination of the weaving in the mills and a major shift from the conventional hand weaving to the mechanical weaving called powerlooms. Uma Shankar, a 72-year-old handloom weaver and owner who has been carrying forward his 4-decade-long ancestral business, one of the very few weavers left in Banerjee Weavers Colony. I am doing the job 30 years back. Centrally, the illness and the problem is my eye. But I am taking the workers' help, and also I am doing that simple job. That's the problem. Life is not good. Life is going medium. Main problem is the market is going down. The handloom cloths, the production is coming rare. Production is down. The handloom production, powerloom production is going big. That's the problem. Weekly we are doing 2 sarees per one loom, but in power loom they are doing 7 to 10 per week. That's why the youngsters are going to power loom. Earning is less in handloom, but in power loom earning is more. That's the problem. There is no any plan after this, because we don't know any other work. That's why we are doing this. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಓದಿದ್ದು SSLC ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ಲೂಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದರು.
ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಪೌರ್ಣಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲವು ಸಲ ನಷ್ಟನೂ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸ ಬೇಕು. ಅದು ಪೌರ್ಣಮಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸೀರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೌರ್ಣಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಸೀರೆ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸೀರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಂದರೆ ಬೇಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆಸಿಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಲರಿಂಗೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಕಲರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೋಸಿನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆರೋಸಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಾಗೇನಾದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಈಗ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನು, ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪವರ್ಲೂಮ್ದು ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಇದು ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪವರ್ಲೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. Umashankar lives with his wife. They don't have any children. He almost spends his entire day working with his employees as he cannot see much in the night. His wife helps him in the work and also does the household work. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೆರಳು ಶಾಡೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಳೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಬೆರಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬೆರಳುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. In handloom, after a cloth is woven, it is boiled in hot water. Then colors are added, which are made from natural substances like saffron, lemon and iron dust to get colors like yellow, indigo, etc. Which are stored in dye house. After coloring, the clothes are dried, ironed and washed again. Then the clothes are printed with beautiful patterns. While the palom
is taking away the market, some organizations like Gram Seva Sangh is striving to restore it. In Shivmoga, a Shramajীவி ashram named Charka is established by Gram Seva Sangh. A wide range of khadi products are manufactured, colored, stitched and finally sent to all desi shops in cities like Bangalore. Around 700 women work in this ashram. The ashram is run by theatre activist Prasanna Hegde. In handloom, a cloth material is woven wholly by manpower and nothing else. It takes longer duration while powerloom produces it a lot faster and it hardly needs much manpower. Also, powerloom products doesn't need weather convenience like handloom. Again, powerloom provides more wages than handloom. What we are doing is, we are issuing the raw material to the weaver. After they convert the raw material into fabric, we will collect the fabric and we will pay them wages. Conversion charge, we call it as a conversion charge. Even for birth also we are giving some amount to them. How much? Nearly about 3,000 something like that. Then we are giving education scholarships we are giving. And one thing, plenty of schemes are there. First basically this one, house सेट बना के देता है, लिविंग कम वर्क सेट बना के देता है, वर्क सेट बना के देता है और रॉ मटेरियल इशू करके उनका मार्केटिंग पूरा KDC जिम्मेदारी लेता है पूरा। और उनको डेथ तभी डेथ का ये देता है, डेथ का फंड, बरियल फंड, डेथ ऑल्सो 5,000 रुपीज़ देता है। फेस्टिवल को 5,000 रुपीज़ देता है, वो तो डिडक्ट करता है। फेस्टिवल को तो 500-5,000 देता है। सबको फ्री में मिलने लग गया, खाने का आइटम फ्री मिल रहा है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री में है। उनकी मिसेज को गवर्नमेंट काम दे रही है, उसके अंदर उसको खाना मिल जाता है। वो होता है मेरे को 3-4 हज़ार महीने का है, उतना आ जाता है तो मैं क्यों कमाऊँ। बस स्टैंड पे खड़ा होता है, पान की दुकान पे खड़ा होता है, बस टाइम पास करता है। दुकान वहाँ पे काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, काम नहीं करेगा, 2 दिन काम करेगा एक हफ्ते में। सब चीज़ फ्री में मिलता है तो उसको ज़रूरत नहीं है काम करने की। काम ही नहीं कर रहा है, उसको फ्री में मिल रहा है तो क्यों काम करेगा। मेरे पास आज मैं 10 लाख लोन ले लिया, 20 लाख लोन ले लिया और मेरे को तो बाद में चुकाना है नहीं, तो वो लेता रहूँगा। और जो कमा के टैक्स भर रहा है उसके ऊपर टैक्स और बढ़ा दो। अभी टैक्स खर्चा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, टैक्स बढ़ा दो। ये 0 वेस्ट का है, लास्ट वेस्ट अंदर वो अंदर है, इसका अंदर छोटा छोटा पीस। It's my dresses is mostly cotton based, so really like natural fabric. Really feel we are supporting the weavers from all parts of India, and also it's organic. I love the prints, and I do prefer wearing handloom. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಗಿಂತ ಈ ಪವರ್ಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈ ಮಗದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ಲೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಅವರ್ 13 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. There is a huge infiltration of powerloom into this sector. There is a law which forbids powerloom from making certain types of fabrics which are reserved for handlooms. Powerlooms make them and sell them as handlooms. They are able to sell them for a few rupees less than the handlooms. So there is a fierce competition, and they bring the price down, and the weaver brings the price down, and finally everybody is crushed. As a result, today both the industries are in a mess.
For example, they say that in Surat, last year there was only 20% production. 80% of the Surat power loom was just standstill. Today they say it has improved to maybe 40%. All over the country, the power loom is in a mess, and all over the country, handloom in any case is in a mess. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೀಮಂಕೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಚರಕ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ, ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಓದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ. ಸಂಬಳ ಒಂದು 7-8 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಸೂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮದುವೆ ಆಗಿ 2012 ಇಸ್ವಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲ, 2007ಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. 2007ಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು 2012ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರೋದು. ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗಿರೋದು ನಾನು, ಅಣ್ಣ, ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ಇಷ್ಟೇ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. For example, there is a Reservation Act that protects handloom. You know, there are certain products like saris, lungi, towel and things like that, which can only be done by handloom. What has happened is the government tries to dilute this law, tries to weaken this law so that powerloom people can come into this sector. And had a satyagraha in front of the Karnataka Handloom Development Corporation head office, where we demanded that if Karnataka Handloom Development Corporation cannot take care of the handloom weavers in Karnataka, they should hand over the corporation to the weavers so that they can run it on the models of Amul. Okay. Amul, for example, has provided jobs and entrepreneurship to lakhs and lakhs of women across the country through milk, through the production of milk, through handling cattle. So why can't that same thing be done in handlooms? Milk is also a dispersed production, and Amul is a centralized marketing unit. The same thing is needed here also. Handloom is also a dispersed production, but it has to be sold in big cities. So the marketing and value addition is centralized. So there are a lot of parallels between milk production and handloom production. Milk production has succeeded, milk marketing has succeeded, whereas handloom production and handloom marketing has not succeeded. So we are saying use that same model with small minor changes so that it fits into the handloom. Satyagraha that happened between 7th and 15th of this month, which is August, is an extension of the earlier Satyagraha. We have been doing handloom Satyagraha for several years now. Yes. The last one was asking for zero taxing of all handmade products, including handloom. You probably know that GST has been imposed on all handmade products, including handloom. Yes, 10 to 20% almost. Yes, it never was taxed before. Yes. They always enjoyed zero taxing. Okay. So we have been agitating that. Before that, we were agitating and doing satyagraha on another issue. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾರಕ್ಕಿ ಅದೇನು ನಿಮ್ಮದು
ಇದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾವಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾವಳ್ಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SSLC ಓದಿದ್ವಿ. ರಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ 1,000 ಮಗ್ಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 30 ಮಗ್ಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಲೂಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಇವರು ವೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡೋರು, ಅವರು ವೀಕ್ಲಿ ಬಂದು 1,500 2 ಸಾವಿರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ 850 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿಗೆ. 850, ಅವ್ರು 600 ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 250 ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಂಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ 6,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 7,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗಿನ 2 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ತಯಾರಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಸಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕಲರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ನೇಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ವೀವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಟಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಅವರು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಂಟಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಅದೆರಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಡೇಸ್ ಒಂದಿರೋದು 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 4 ಡೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Like most of the other handloom weavers, Uma Shankar is also leaving his old age profession. He waits for his loan amounts to be paid back as soon as possible so that he can leave for their village. With Uma Shankar, the falling industry will lose its another contributor.